Hello? হ্যালো? Yes, sir. আগের দিন বলবন্ধ হয়েছিল বলতে কি হয়? sin inverse x plus cos inverse x হয়েছিল এটা? equal to pi by 2. sir. Anything else? तो प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ था ना? सर वो tan inverse x cos inverse x secant inverse प्रॉपर्टी को मानो करो हाँ मतलब वही मतलब pi by 2 का वाला जो प्रॉपर्टी वही था वहाँ पे क्या हुआ था ना? हाँ सर ठीक, okay. अच्छा बोल if x greater than 0 then sin inverse of x, if we want to convert sin inverse of x, what we have to write? Cos inverse of, if we want to convert in terms of cos inverse, then we can write this is cos inverse of 1 minus x squared. Okay, this is equal to, if we want to write in terms of tan inverse, then how to write tan inverse? X by square root of 1 minus x squared. This is same as cot inverse square root of 1 minus x squared by x. This is sec inverse 1 by square root of 1 minus x squared. This is equal to cosec inverse 1 by x. Okay, definitely x not equal to this will hold for x not equal to 0 and not equal to 1, because otherwise these two terms should not define this term. Is it clear? First one, if x less than 0, then tell me how to write sin inverse x in terms of cos inverse x. सर cos inverse 1 by Cos inverse less than 0 tell me how to write cos inverse square root of 1 minus x squared. This will be negative, isn't it? Minus of square root of cos inverse square root of 1 minus x squared. How to write this in terms of tan inverse of x? In terms of tan inverse, it will be same x by square root of 1 minus x squared. Okay, now how to write cot inverse bolo? minus cot inverse under 1 minus x square by No, not minus cot inverse. This will be minus pi plus cot inverse square root of 1 minus x square by x. Sec inverse, it will be same, minus of sec inverse 1 by square root of 1 minus x square, and cosec inverse also it will be same thing. Cosec inverse 1 by x. Acha. Sin inverse to cos inverse, is it clear for everyone? না সেটা বলে দেন একবার That sin inverse x, if x is negative, then this sin inverse x is angle in fourth quadrant. Okay, angle, তাই না? হ্যাঁ। But cos inverse square root of minus টা ছেড়ে দে। Cos হ্যাঁ। inverse 1 minus x square, this is positive, square root of 1 minus x square is positive, this will be angle in first quadrant, so definitely everything minus. দেখ, হ্যাঁ। so suppose আমি এখানে বলছি sin inverse of minus half. What is sin inverse of minus half? This is equal to minus pi by 6. If you want to convert, so what is cos inverse of square root of 1 minus half whole square? This is equal to cos inverse of root 3 by 2. So this is equal to pi by 6. So if this part, this input is negative, if x is negative, so if you want to convert sin inverse in terms of cos inverse, definitely you have to put negative sign, তাই না? হ্যাঁ নেগেটিভ সাইন দিতে হবে আচ্ছা, tan inverse কি বলেছি? This is tan inverse of, if x is negative, then this is minus 1 by 2 x by square root of 1 minus x square, that means minus half square. কত আসবে এটা? This is equal to, I think it will be minus 1 by root 3 minus 1 by root 3. Yes, tan inverse of minus 1 by root 3. So this is equal to minus pi by 6. আচ্ছা, cot inverse যদি করি, so this is cot inverse of square root of 1 minus of half whole square divided by minus of half. This is equal to cot inverse of minus of root 3. What is the value of cot inverse minus root 3? minus pi by 6 No, not minus pi by 6. What is the range of cot inverse? 0 to pi 0 to pi. So what will be this angle? 5 pi by 6 pi by 6. So how to write then sin inverse of minus 1 by 2? This will be minus of cos inverse of square root of 1 minus, right? Minus of half whole square. This is equal to tan inverse. For tan inverse there will be no problem, as range of sin inverse and tan inverse both are equal. So this will be tan inverse of minus half by square root of 1 minus half whole square. And this is equal to cot inverse. So definitely it will be minus pi plus cot inverse of this one, square root of 1 minus half whole square divided by minus half. Is it clear now? স্যার মাইনাস পাই প্লাস নাকি পাই মাইনাস cot inverse হতে হবে Pi minus হয় না? সবার প্রথমে এটা minus pi by 6 হবে, তাহলে এটা হচ্ছে 5 pi by 6. 5 pi by 6 থেকে minus pi by 6 আসবে, কি হবে? এটা তো 5 pi by 6. This is 5 pi by 6. হ্যাঁ। বুঝলি না? আচ্ছা বুঝছি আর একটা জিনিস বলেছি না, যখন তুই cot এর সলিউশন tan এর সলিউশন করবি, it will be n pi plus of theta. So cot inverse tan inverse will always plus of theta. Okay, this angle will always plus. স্যার একবার আগের স্লাইডে নিয়ে যাবেন? Is it done? Yes, sir. Next write down tan inverse x plus tan inverse y. This is equal to tan inverse of
x plus y by 1 minus xy. Okay. Second, tan inverse of x minus tan inverse of y. This is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy. So এগুলো আমি প্রুভ করতে পারবো এমনিতে। Say tan inverse of x this is equal to alpha, tan inverse of y this is equal to beta. So x equal to tan alpha, y equal to tan beta. Now tan of alpha plus beta this is equal to tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha tan beta. So this is equal to tan of alpha plus beta this is equal to tan alpha is x plus y by 1 minus xy. So alpha plus beta this is equal to tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So this is tan inverse of x plus tan inverse of y. This is equal to tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Okay. But actually this formula which I have written, they are not fully correct, because in this case I am not considering the range. So in this case we have to put plus in pi. Here also we have to put plus in pi, where n equal to 0, 1, minus 1. So n equal to 0, 1, minus 1. এটা লিখে আমি এক্সপ্লেন করছি। দেখ, what is the range of tan inverse x? minus Range of tan inverse x কত হবে? minus 5 by 2 minus 5 Minus 5 to pi by 2. Range of tan inverse of y, that is minus 5 to pi by 2. Okay. So definitely the left hand side that lies in the range of minus pi to pi. Is it okay? Clear? Yes, sir. But right hand side, if I'm not writing this one, if I'm writing only this tan inverse of x plus y by 1 minus xy, so this right hand side that belongs to minus pi to pi by 2. আমার right hand side minus pi to pi by 2 এর মধ্যে থাকছে, কিন্তু left hand side pi minus pi থেকে pi এর মধ্যে থাকছে। So definitely tan inverse x plus tan inverse y, it cannot be always equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Okay. So এটুকু বুঝতে পারলি তো, এরা সবসময় ইকুয়াল হবে না। হ্যাঁ স্যার। এবার দেখ, ফর এক্সাম্পল সে আমি x equal to আমি √3 নিচ্ছি, y equal to also √3 নিচ্ছি আমি। So if I simplify right hand side, then what happens? Right hand side this is equal to tan inverse of √3 plus tan inverse of √3. Okay. So if we apply the formula, we'll get this one. This should be tan inverse of √3 plus √3 by 1 minus √3 into √3. So this is equal to tan inverse of minus √3. What is the value of tan inverse of minus √3? Minus 5 by 3. Minus pi by 3. Okay. This is minus pi by 3. Good. Now say what is actually left hand side? 2 by 2 pi by 3. Left hand side is 2 pi by 3, but right hand side we are getting minus pi by 3. Actually, why this is happening? In this case, say range of tan inverse is minus pi to pi by 2. So this is a positive angle, this is a positive angle, but when we are applying the property, we are getting some negative angle. Now why this is happening? Because these two positive angles, some of these two positive angles are crossing 90 degree, okay, and they are entering in the second quadrant. And in second quadrant, what happened? Tan is negative, so that's why tan inverse is projecting some equivalent in the fourth quadrant. Okay, কি বলছি? আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে দুটো পজিটিভের সাম, রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি যখন এটা করছি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। কেন নেগেটিভ হচ্ছে? বিকজ দুটো পজিটিভ অ্যাঙ্গেলের সামটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে ঢুকে যাচ্ছে। ওকে, the sum of two positive angles will project us in second quadrant, but in second quadrant actually it is positive, this is positive, this is positive, so sum must be positive, but as the sum is projecting us in second quadrant, we are getting some negative value, and because of this negative value, tan inverse output, as output of tan inverse lies between minus pi to pi by 2, this tan inverse is taking us in fourth quadrant. ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমাকে এই দুটো ইকুয়াল করার জন্য কি করতে হবে? Definitely we have to add pi, we have to add pi, we have to add pi, তাই তো? Because আমাকে এই অ্যাঙ্গেলটা, we have to take this angle, we have to take the right hand side angle in second quadrant. So how to take the right hand side angle in second quadrant? We have to add pi. আমি অ্যাকচুয়ালি এরকম অ্যাঙ্গেল পাচ্ছিলাম, অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেল ইজ দিস, বাট আফটার ইউজিং দ্য প্রপার্টি উই আর গেটিং দিস অ্যাঙ্গেল। তো এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমাকে এখানে আনতে হয়, আমি কি করব? উই হ্যাভ টু অ্যাড পাই, আমাকে পাই অ্যাড করতে হবে এখানে আনতে গেলে। yes সো জাস্ট মনে রাখবি, দেখবেন বইয়ে দেখবি देयर আর সেভারাল ফর্মুলাস ফর x into y greater than 1 this is this, for x into y x greater than y greater than 1 this is this, something like this. Okay, এরকম অনেক ফর্মুলা দেওয়া আছে। So we do not need to remember this formula, just remember if this is positive, if x is positive, y is positive, so definitely left hand side is positive. But after simplification, if we are getting this one x plus y by 1 minus xy as negative, that means some of the positive angles are entering in second quadrant. Okay, they are crossing the limit of first quadrant, 90 degree cross করে যাচ্ছে, they are crossing pi by 2, that's why we are getting a negative. Okay, so we have to project this negative angle with equivalent positive angle of second quadrant. So what we have to add pi with it. Okay, similarly check, if we take x minus √3 y minus √3, then what happens? X equal to minus √3, y equal to minus √3, then what happens? This is tan inverse of minus √3 plus tan inverse of minus √3, but if we use the proper formula, we'll get this is tan inverse of minus √3 by 1 minus 3, so this will be tan inverse of √3, so this is equal to pi by 3. Definitely again this is not possible because left hand side is sum of two negative angles, and sum of two negative angles cannot be positive. So sum of two negative angle positive দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে? Because these two negative angles, sum of two negative angles, they are entering in third quadrant, and in third quadrant tan is positive, that's why we are getting some equivalent angle of third quadrant. Okay, so that's আমরা কি করছি? আমরা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল আমরা পাচ্ছি। So in this case what we have to do? We have to do minus pi. What my point? Yes, sir. স্যার ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট থেকে থার্ড কোয়াড্রেন্টে আনতে গেলে তো প্লাস পাই করলে তো স্যার আসবে। আমাকে এইটা থার্ড কোয়াড্রেন্টে, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট থেকে থার্ড কোয়াড্রেন্ট করছি না, থার্ড থেকে ফার্স্টে করছি, সরি ফার্স্ট থেকে থার্ডে করছি। এটা তো থার্ডে আছে, বাট এটা ফার্স্টে আছে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি থার্ডে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, থার্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্যার পাই যোগ করলে তো হবে, বিয়োগ করলে তো হবে। না পাই যোগ করলে, তুই যেটা বলছিস, আমি যদি পাই যোগ করি তাহলে তো ওটা পাইয়ের থেকে বড় হয়ে যাবে, কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস পাই টু পাই মাঝে থাকবে না। হ্যাঁ,
Yes, sir. So just remember, এটা মনে রাখি, similarly for the second one also we have to add in pi. ঠিক আছে? ওয়ে দেখবেন এরকম ফর্মুলা আছে, if x greater than 0, y greater than 0, x y greater than 1, if x less than 0, y less than 0, x y greater than 1, এরকম অনেক রকম ফর্মুলা আছে, আপনাদের দেখা দরকার নেই। Okay? And if one of them is positive, one of them is negative, then there will be no problem. If triangle positive, rectangle negative, then definitely there will be no problem. Okay? Yes, sir. So if both angles are positive, then the sum may cross first quadrant. If both angles are negative, then the sum may cross third quadrant. Sorry, fourth quadrant. Well, if tan inverse x plus tan inverse 1, what will be the value of tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3? Sir, pi. So pi. Yes, pi. Anyone is getting 0? 0 passes no, because again this is positive, this is positive. So if we solve, we will get tan inverse of minus of 3. This is tan inverse of, if we use this 2, 1 plus 2 divided by 1 minus 2 plus tan inverse of 3. So this is equal to tan inverse of minus 3. Now this is positive, this is positive. So definitely the sum of two positive angles must be positive, but here we are getting negative. So definitely we have to add pi with it. So this is plus pi, this is plus tan inverse of 3. So tan inverse of minus 6 is minus of tan inverse of x plus pi plus tan inverse of 3. So this will cancel out. So this is equal to pi. Next slide. Sin inverse of x plus sin inverse of y. This is equal to sin inverse of x into square root of 1 minus y square plus y into square root of 1 minus x square. Okay, this is the general formula. And just like tan, also we have to adjust. We can adjust pi minus of sin theta. Pi minus of sin inverse. In generally, we have to sin inverse. Maximum time we have to apply tan inverse only. Next, cos inverse, sorry, sin inverse of x minus sin inverse of y. This is equal to sin inverse of x into square root of 1 minus y square minus y square root of 1 minus x square. Cos inverse x plus cos inverse y. This is equal to cos inverse of xy minus square root of 1 minus x square into 1 minus y square. Cos inverse x minus cos inverse of y. This is equal to cos inverse of xy plus square root of 1 minus x square into 1 minus y square. Done? Yes, sir, done. Okay, property. এখানে আরো আমি বলতে পারিস 2 tan inverse of x লিখতে পারবো tan inverse of 2x by 1 minus x square. Okay, দেখ ইনভার্স যেটা মেইন একটা ইয়ে থাকে, প্রবলেম থাকে, সেটা হচ্ছে সিরিজ রিলেটেড। সেটা এরকম বলছে cot inverse of 3 plus cot inverse of 7 plus cot inverse of 13 plus up to infinite. Okay, what will be the value of this series? Whatever the series given, if it is infinite series, whether it is in terms of sine, in terms of cosec, or in terms of cot, always convert in terms of tan. It will be tan inverse of, we can write this is tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 13 plus up to infinite. Okay. Now try to write every term of tan inverse in terms of tan inverse. Split this every term in terms of tan inverse x minus tan inverse y. So tan inverse of x minus tan inverse of y. This is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Okay. So that means we have to convert the numerator as a difference between two terms and denominator as 1 plus product of these two terms. In this case, we can write this is tan inverse of 1 by 1 plus 2 plus tan inverse of 1 by 1 plus 6 plus tan inverse of 1 by 1 plus 12 plus up to infinite. Okay. So this is equal to tan inverse of 1. We can write 2 minus 1 as a difference between these two. 2 minus 1 divided by 1 plus 1 into 2 plus tan inverse of this 6 can be written as 2 minus 2 into 3. So it is 3 minus 2 by 1 plus 2 into 3. Similarly, third one will be tan inverse of 4 minus 3 by 1 plus 3 into 4 and so on. So now we can write this is limit n tends to infinity. This one, the first term we can write this is tan inverse of 2 minus tan inverse of 1. Second term we can write tan inverse of 3 minus tan inverse of 2. Third term can be written as tan inverse of 4 minus tan inverse of 3 plus dot dot plus up to tan inverse of n plus 1 minus tan inverse of n. Now when I simplify, all terms will cancel out except tan inverse 1 and tan inverse n plus 1. So this is equal to limit n tends to infinity. This will be minus tan inverse of 1 plus tan inverse of n plus 2, n plus 1. Now tell me, if n tends to infinity, what is the value of tan inverse n plus 1? Pi by 2. Pi by 2. Because n1 tends to infinity, so this value will approach towards pi by 2, so this will be pi by 2, so this is equal to pi by 4. अच्छा ये समझ में आया ना, why I write limit n tends to infinity sudden? All of a sudden why I wrote down that limit n tends to infinity?
Yes, sir. Is it clear why I wrote it down? Yes, sir. বল না কেমন স্যার লিখেছি? বুঝতে পারিনি একবার একটু বলে দেবেন হ্যাঁ, কি Two বলছিস? right. স্যার ওটা বুঝতে পারিনি কারণ আচ্ছা দেখি তুই বল কে বলছিলি বল। হ্যাঁ স্যার ওটা লাস্ট টার্মটা দেখানোর জন্য Exactly, last term দেখানোর জন্য। In this case the last term is not 0. তোর যদি মনে হয় নাও লিখতে পারিস। But say in this case the last term is not approaching towards 0. This is approaching towards 5/2. Okay? তো সেজন্য এই last termটা দেখানোর জন্য যে last termটা কোন দিকে যাচ্ছে। Otherwise you will forget to write it and you will just write minus sin inverse of 1 and you will get the answer minus 5/4. এখানে যে লাস্টের টার্মগুলো সেগুলো তো 0 দিকে যাচ্ছে না। Got my point? ইয়েস স্যার তো তোর যদি ইচ্ছা হয় তুই নাও লিখতে পারিস, but you have to remember the last term when n tends to infinity there will be one term remaining and that term is not approaching towards 0. That term is approaching towards 5/2. That you have to remember. কিন্তু এটা তোমার ভুল না হয় তার জন্য আমি এখানে n tends to infinity করে দিয়েছি। Sorry. Find cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 plus up to infinite. Second, if x less than minus 1, find 2 tan inverse of x plus sin inverse of 2x by 1 plus x squared. Next, if find all positive integral solutions of tan inverse x plus tan inverse 1 by y, this is equal to tan inverse of 3. Next, find cot inverse 1 square plus 3 by 4 plus cot inverse 2 square plus 3 by 4 plus cot inverse 3 square plus 3 by 4 plus up to infinity. Next, find minimum and maximum value of sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube. Next, write down find range of sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x. Next, write down if x belongs to minus 1 comma minus half and sin inverse 3x minus 4x cube plus cos inverse 4x cube minus 3, this is equal to a cos inverse x plus b pi, find a and b. Next leg. If sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x, this is equal to 1, find x squared. স্যার হুম? স্যার একবার দুটো স্লাইড আগে একবার নিয়ে যাবেন যেখানে সাইন ইনভার্স কস ইনভার্সের ফর্মুলা লিখছিলেন Sin inverse cos inverse ফর্মুলা লিখলাম না, এটা লিখে না সব কোশ্চেনগুলো লিখে নিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে দেখ কোনটা বলছিলি তুই দেখ। হ্যাঁ স্যার না স্যার এখানে মানে স্যার সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস সাইন ইনভার্স ওয়াই গুলো এই পরেরটা স্যার sin inverse x plus sin inverse y, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার দেখেন এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু ফুললি কারেক্ট নয়, ঠিক আছে? বাট জেনারেলি sin inverse cos inverse থেকে আসে না। আচ্ছা এখানেও তো যদি সাপোজ আমি যদি sin inverse x equal to আমি এটা নিচ্ছি x equal to √3/2 y equal to √3/2 নিচ্ছি, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড কি হয়ে যাবে? 2π/3 হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ। বাট রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে π/3 হয়ে যাবে। সো আমাকে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাই মাইনাস অফ sin ইনভার্স এইটা। সাইনের জেনারেল ফর্মুলা যেটা জেনারেল সলিউশন যেটা পাই মাইনাস থিটা হয় না, sin থিটা কিন্তু পাই মাইনাস থিটা, সেই ফর্মে আমাদের দেখতে হবে। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে ওটা মাথায় রাখতে হবে, মানে এগুলো আসে না, sin ইনভার্স cos ইনভার্স আসে না। tan ইনভার্স যদি আসে tan ইনভার্সটা বুঝ তাহলেই হবে, tan ইনভার্সটা বেশি ইজি আছে। হ্যাঁ স্যার স্যার ফার্স্টেরটা 5/4 ফার্স্ট টাইম পাই হ্যাঁ।
Sir, Everyone got the first one? Cot inverse of cot inverse of 2 plus cot inverse of 8 plus cot inverse of 18 plus up to infinite. So as I told, convert in terms of tan inverse, this will be tan inverse 1 by 2 plus this will be tan inverse of 1 by 8 plus tan inverse of 1 by 18 plus up to infinite. Okay. Now check if I apply the formula for tan inverse, and if we want to write this 2 as 1 plus 1, 8 as 1 plus 7, we cannot convert the numerator and denominator, the denominator also as product of two terms. So we have to adjust. Check if we multiply numerator and denominator by 2, then it will be 4, it will be 4, the next one will be 16, the next one will be 36. So if I write this is 1 plus 3, this can be written as 1 plus 15, this can be written as 1 plus 35. Now we can write 3 equal to 1 plus 1 into 3, this can be written as 1 plus 3 into 5, this is 1 plus 5 into 7 and so on. Okay. So if we multiply numerator and denominator by 2, we will get our result. So this will be tan inverse of 2 by 4 plus tan inverse of 2 by 16 plus tan inverse of 2 by 36 plus up to infinite. So this will be tan inverse of, this can be written as 3 minus 1 by 1 plus 1 into 3 plus this will be tan inverse of 5 minus 3 by 1 plus 3 into 5 plus tan inverse of 7 minus 5 by 1 plus 5 into 7 plus up to infinite. So this is equal to limit n tends to infinity tan inverse of 3 minus tan inverse of 1 plus tan inverse of 5 minus tan inverse of 3 plus tan inverse of 7 minus tan inverse of 5 plus up to tan inverse of 2n plus 1 minus tan inverse of 2n minus 1. So all will cancel out except tan inverse 1 in the last term, that is tan inverse of 2n plus 1. So this is equal to limit n tends to infinity minus tan inverse of 1 plus tan inverse of 2n plus 1. Okay. So if n tends to infinity, this 2n plus 1 approaches to infinity. So tan inverse of this will be pi by 2 and this is pi by 4. So this is minus pi by 4 plus pi by 2. Done? That's second minus 5. Second আমি দেখছি কিছু না। হ্যাঁ ঠিক আছে। Anyone else got second question? Anto Penny? Second. Okay. Sir, third x belongs to 0 to 3 and y belongs to 0 to 10 by 3. ইন্টিজার বলেছিল, পজিটিভ ইন্টিজার তো। আচ্ছা, ইন্টিজার। সেকেন্ডটা করে দিই। হ্যাঁ স্যার।
2 tan inverse x. 2 tan inverse x plus sine inverse of 2x by 1 plus x square. Okay. Well, x is less than minus 1. So let x equal to tan theta. So if we take x equal to tan theta and if x is less than minus 1, so what is the range of theta? Minus pi by 2 less than theta less than minus pi by 2. Right? So pi by 4. Is this one clear this step? It is clear? Okay. हाँ सर Now sin inverse of देखो यहाँ पे क्या होगा? This will be 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. This is equal to sin inverse of sin 2 theta. अब देखो ये जो 2 theta है, 2 theta कहाँ से कहाँ तक है? That means minus pi less than 2 theta less than minus pi by 2. Okay, so 2 theta does not belong to the range of sin inverse, so we cannot cancel out sin inverse and sin. Okay, we cannot write this is equal to 2 theta. As this 2 theta lies in the interval minus pi to minus pi by 2, so we have to adjust with something. So sin inverse of sin 2 theta, what we can write? This is equal to say, if 2 theta lies in the interval sin 2 theta, this is equal to sin minus pi minus 2 theta. If we write this, this will belong to the range of sin inverse. Then minus 2 theta का let's say minus 2 theta, that belongs to this will be pi by 2 less than this less than pi. So if we add minus pi, so it will be minus pi by 2 less than minus pi minus 2 theta less than 0. So this belongs to the range of sin inverse. So we have to write sin inverse of sin 2 theta. This is equal to sin inverse of sin minus pi minus 2 theta. As this belongs to the range of sin inverse, we can write this is equal to minus pi minus 2 theta. Okay. So now put the value of 2 theta. So this is equal to minus pi minus 2 tan inverse of x. So this value, this one sin inverse of 2x by 1 plus x square. This is nothing but minus pi minus 2 tan inverse of x. So if we add 2 tan inverse of x, it will be minus of pi. That means 2 tan inverse of x plus sin inverse of 2x by 1 plus x square. This is equal to minus of pi. Okay. What? So 2 times मतलब 1 by tan theta sin theta कैसा है? तो tan theta मुझे समझ में नहीं, और एक बार बोलो. सर 2 tan theta plus 1